Welcome back in this lesson again 4.2 to serve with love. Eastern Edward Richard Bretwelt. So in some of the part we seen about this lesson, summary of the lessons near about 3 paragraphs we seen in last time. So now from that particular part we learn here the remaining part of the summary of the novel. When we understand that his outburst has not agained him any respect and cooperation from the students, he changed his teaching handling tactic and he decided to interact with them as through they are adult and respectable person. He requires every girl to be referred to as miss and that his students call him sir. At first the students find his level of the difference ridiculous and unnecessary. However, they come around after only a few weeks, completely changing both their hygienes and their attitude towards one another. This makes the success of Bretwell in handling the students in very amiable way. So, in this particular passage, you will understand the student cannot give any respect to the teachers, and at that time Bretwell has to be decided that we had handling the students very tactic way and interact through in a respective person in front of them, and every students and girls and boys they refer as miss and sir to us. So that's the finding level of ridiculousness became unnecessarily but around and weak completely the changing attitude towards one another, and this make the successful of Bretwell in handling the students in very amicable way. तर बऱ्याच दिवसांपासून बऱ्याच गोष्टी ब्रेटवेटला समजत नव्हत्या की विद्यार्थी चांगल्या पद्धतीने रिस्पेक्ट चांगल्या पद्धतीने शाळेत बऱ्याच गोष्टी शिकत नाहीत. त्यांना हँडल करण्यासाठी विशिष्ट पद्धतीने त्यांच्याशी इंटरॅक्ट करणं गरजेचं आहे. त्यांनी सर मॅडम अशा पद्धतीने त्यांनी बोलवलं गेलं पाहिजेत. तर त्या सगळ्या गोष्टी पहिला आठवडा म्हणजे जवळपास काही दिवसांपर्यंत अत्यंत हास्यास्पद आणि नकोशा वाटत होत्या, पण नंतर एका वीक नंतर त्यांच्यामध्ये आणि आमच्यामध्ये सुद्धा बराच चेंज दोघांमधले जे उणिवा होत्या त्या भरल्या गेल्यात आणि तेव्हापासून खऱ्या अर्थाने मी जे पद्धतीने विचार केला आणि हँडलिंग केला आणि त्याला एक सक्सेस मिळालं, त्याला यश मिळालं त्या विद्यार्थ्यांमध्ये बदल घडवण्यास संदर्भात. टू इन्क्रीज द class culture exposure, he take them on the field trip and excursion to museum and theater. Everyone surprised. Many of the students have never been. A white female teacher, Gillian Balchon, accompanies the class and on this excursion. This make a beginning of a friendship between Balchon and Bretwell. Similarly, Bretwell's relation with his students is tested many times. So in the first means Bretwell has to be planning and make that fix that planning of that to make the cultural exposures and the field of trip and excursions. He had to visit the students in museum and theaters, and many of them surprised and many of them never been there. The female teacher also, Gillian Balchon, also given the company to that on that particular excursion in that class. So they make the beginning friendship between both of them, and Bretwell has relations with they tested many times. तर या टीचरांनी ब्रेटवेटने शैक्षणिक स्थळ तसंच म्युझियमला थिएटरला इथं भेट देऊन मुलांमध्ये जो गॅप होता
टीचर आणि विद्यार्थ्यांचा तो भरून काढला आणि मुलांना सुद्धा चांगल्या पद्धतीने आनंद मिळाला. आणि एक ब्रिटिश फिमेल टीचर होत्या गिलियन बायलचंद, ती सुद्धा त्या एक्सकर्शनमध्ये शैक्षणिक सहलामध्ये तिने सहलीमध्ये भाग दिला, म्हणजे ती पण आली, कंपनी दिली आणि त्या दोघांमध्ये फ्रेंडशिप झाली. आणि तेव्हा बऱ्याच वेळेस विद्यार्थ्यांचं आणि माझं रिलेशन कसं आहे हे सुद्धा बऱ्याच वेळेस त्यांनी टेस्टिंग करून बघितलं. Although his students frequently disappoint and hurt him, he learned to forgive them, and students constantly surprise him with their maturity and empathy and knowledge. So, in that particular paragraph, his students frequently disappointed and hurt him, but forgive them each and everything. Constantly they surprise with their maturity, empathy and knowledge. तर बऱ्याच वेळेस टीचरांना त्यांना जे त्रास दिला त्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी आणि शिक्षकांनी सुद्धा तो विसरला. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी वाखाणण्याजोगे आश्चर्यकारक आहेत की त्यांच्यामधलं जी मॅच्युरिटी, त्यांच्यामधलं ज्ञान, संवेदना या सगळ्या गोष्टींमुळे ते घडून आणणं शक्य होतं. अनदर फॅसेट of the story which greatly affected the narrative lies in the heavy history of colonialism. It dark consequence, mental and physical trauma that increased the British hatred and wrath for British. He constantly felt his prejudiced effect on colonialism while living in England after the World War II, and these negative experiences frequent the shape of his thought and actions. British is surprised and shocked the condition in which these students live in, also the physical trauma of the war, and can be seen throughout his teaching environment. So another side and great effect of narrative, the heavy history of colonialism. There are many consequences, mental and physical trauma, increase in British hatred and wrath for the Britishers. There are many prejudice effect about on colonialism while he living in England after the Second World War. These negative experiences shaped the mind of Braithwaite, and that action he experienced in many times. He surprised and shocked in that particular time which he lived as a student, and this is physical trauma of the war can be seen throughout the teaching environment. जेव्हा केव्हा हा त्याच्यावरती मोठ्या प्रमाणावरती कॉलोनिझम आणि ब्रिटिश सेकंड वर्ल्ड वॉरचा इफेक्ट त्याच्यावरती झालेला होता. त्याला भरपूर अशा शारीरिक मानसिक यातनांना तो विशिष्ट पद्धतीने त्याने हँडल केलेला आहे, त्याला तो त्रास झालेला आहे. आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे तो ब्रिटिशरांना नेहमी हेट करत असतो, व्रॅट करत असतो. आणि आफ्टरवर्ड्स या सगळ्या गोष्टींमुळे त्याचं एक मन त्यांच्याविषयी विचार करण्याचं बनलं होतं, आणि त्याच्यामुळेच तशा पद्धतीने ॲक्शन तो घेत असायचा, तशा पद्धतीने वागत होता. आणि त्या सगळ्या गोष्टी त्याच्या ह्या थ्रू आउट द टीचिंग एन्व्हायरमेंटमधून दिसत होत्या वॉरचे. Theme of the novel. Student-teachers relationship, prejudice and racism are major theme of the novel. तर आपल्याला नॉवेलबद्दलची जी थीम आहे ते बघून घ्यायची आहेत, आणि याच्यातून आपल्याला कळेल की नॉवेलमध्ये ॲक्च्युली काय. विद्यार्थी आणि शिक्षणमधलं रिलेशन, पूर्वग्रह आणि रेसिझम आर द मेजर थीम ऑफ द नॉवेल. द प्रेज्युडाइस, पूर्वग्रह आणि रेसिझम याच्यावरती ही मेजर थीम या नॉवेलची आहे. E.R. Braithwaite gets a job as teacher in a rather rough and notorious school. He finds that the students belong to the backward and that is not suitable for learning and their overall development and progress. He noticed that the students are not in the mood of changing their attitude and behavior. Braithwaite in his novel creative ideas and innovation techniques and understanding the student psychology ultimately win their hearts in no time. Though he was bullied, harassment, mental and physical tortured many times,
he didn't lose his patience and continuously implementing his novel ideas and techniques that helped him to bring a significant change in his students' lives. So Braithwaite has got one job in very notorious and rough school, Greenset School, the name of their school. There where he worked. Many of the students they are in that school, their background is not suitable for learning, and their overall development and progress also lower for the learning in the school. At that time, he noticed that students are no mood to change their attitude and behavior. In Braithwaite's novel, creates idea and innovation techniques. The psychology of students ultimately win their hearts in no times. There are in that Braithwaite's teacher got many tortured, physically tortured, in many times harassments, mental and physically, but did not lose his patience, continuously implementing his novel techniques and to bring the good important change in the attitude and living of the students. ब्रेथवेथ हे एका शाळेमध्ये ग्रीनस्लेट स्कूलमध्ये जॉब करत होते. तिथले जे मुलं होते ते अत्यंत वाह्यात आणि खोडकर होते. तिथं जे मुलं शिकायला यायचे त्यांचं जे बॅकग्राऊंड बघितलं ते बॅकग्राऊंड हे शिकण्यासाठी चांगलं नव्हतं आणि त्यांचा जो विकास होण्यासाठी प्रोग्रेस होण्यासाठी सुद्धा तो चांगला बॅकग्राऊंड नव्हता. तर बऱ्याच वेळेस त्या विद्यार्थ्यांबाबत त्यांनी नोटीस केलं होतं की आपण यांना चेंज करूयात त्यांचं मूड ॲटिट्यूड सगळं, पण त्या गोष्टी ते सोडायला तयार नव्हतं. ब्रेथवेथ नॉवेल्समध्ये त्यांनी त्यांचे क्रिएटिव्ह आयडिया टेक्निक्स आणि विद्यार्थ्यांबरोबर सामंजस्य त्यांचं सायकोलॉजी आणि ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल त्यांनी अभ्यास केला आणि त्याच्यामधून त्यांना बरेच यश मिळालं. तर विशेषतः टीचरांना हॅरॅसमेंट, फिजिकली मेंटली टॉर्चर भरपूर वेळेस करण्यात आलं, पण त्यांनी त्या सगळ्या गोष्टी सोडल्या नाहीत. उलट त्यांनी सगळ्या गोष्टी इम्प्लिमेंट केल्यात आणि टेक्निक इम्प्लिमेंट केल्यात आणि शेवटी त्यांचे विद्यार्थी जे आहेत ते चांगल्या पद्धतीने त्यांनी थोडाफार बदल घडवून आणला. The racism prevent the Great British during the mid-1940s. The time period during the To Serve with Love takes place in the primary significance in the novel. The narrators cite repeated incidents in which he experienced the racism in White Britons, include the encounters of the bus at the job interviews and Greenslade School when searching of house for the restaurant with his girlfriend and so on. So what are the problems created in the life of Braithwaite? There is the one problem of racism in the Great Britain during in mid 1940s. At that time, the time period of To Serve with Love takes place at that times, and that is a significant novel, important novel, and has to be writing by that particular writer. In that city, there are many incidents experience happens about the racism of white Britons, including encounter on bus, job interviews, Greenslade schools, when searching house, restaurants and with his girlfriend and so on. तर बऱ्याच अशा गोष्टींना त्यांनी तोंड द्यावं लागलं. रेसिझममुळे ग्रेट ब्रिटनमध्ये 1940चं जो साल होतं त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात त्याचा भयानक रेसिझमवरती भर दिला गेला होता आणि त्याच वेळेस टू सर्व विथ लव हे जे नॉवेल होतं ते सुद्धा त्यांनी पूर्ण केलेलं होतं आणि ते सुद्धा पब्लिश झालं. आणि ह्या वेळेस त्यांनी ते काही एक्सपिरियन्स इथंच मांडलेले आहेत, ते म्हणजे बसमधला इन्सिडंट, जॉब इंटरव्ह्यू, ग्रीन सेटमधलं जेव्हा जॉब मिळाला त्यावेळेसची इन्सिडंट्स, घर शोधण्याच्या वेळेस, रेस्टॉरंट्स विथ लिटिल हिज गर्लफ्रेंड अँड सो ऑन, अशा काही इन्सिडेंट त्यांच्या जीवनात घडलेत ते आपण या नॉवेलमधून बघणारच आहोत. ॲट द आउटसेट, Braithwaite is struck by the unexpected and such prejudice. He was brought up the British
Guiana, and he viewed himself as a British citizen, not as a black British citizen in the British colony. When he served the Great Britain in the Royal Air Force, that gave him a respect and esteem in the society. The day he left the job, he found himself be an outsider. So whenever he has worked for the British peoples as a Royal Air Force, that time too much kind of the respect given by the people, but whenever he had to be give up and leave that job, that time he became the outsider for the Britishers. तर जेव्हा त्याला बऱ्याच असा पूर्वग्रह त्याच्या मनामध्ये होता, जेव्हा मी ब्रिटिशांशी काम करत होतो एका रॉयल एअरफोर्समध्ये, तेव्हा मला चांगल्या पद्धतीचा रिस्पेक्ट हा त्या समाजामध्ये होता. पण मी जेव्हा तो जॉब मला गेला आणि मी दुसऱ्या ठिकाणी काम करू लागलो, तेव्हा मला ते फरक म्हणून समजत होते. दॅट इज वॉट द पर्टिक्युलर प्रिजुडिस and all these things in his mind of the Braithwaite's. Braithwaite is extensive experience and education was no use in the job interview, where he is informed that job has already been filled or he is overqualified for it. This is heightened Braithwaite's sense of Braithwaite for the British. Interestingly, he never lashed out physically and only rarely does he do so verbally. He exhibits patient endurance at times, and others he described the way the rage inside him that transforming into hatred so strong that he desired hurt those who treated him unfairly. As a result, such experiences Braithwaite find the students at the Green Slate School to be a bit notorious and rough in behavior, but with the proper care and treatment, all the students were surely achieved the success and desired goals and their lives. तर ब्रेथवेटला हा त्याच्या जीवनामध्ये आणि त्याच्या एज्युकेशनच्या फील्डमध्ये त्याला भरपूर असा एक्सपिरियन्स या सगळ्या गोष्टींचा आला. पण एज्युकेशनसाठी सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं शिक्षण, जॉब मिळण्यासाठी शिक्षण उपयोगी नाही असं तो म्हणतो आहे. तर जॉबसाठी तो जेव्हा त्याने अप्लाय केलं, तर तेव्हा त्यांना सांगितलेलं यू आर ओव्हर क्वालिफाय फॉर दॅट. आणि त्याच्याच वेळेस ब्रिटिशांबद्दल त्याला भरपूर असा राग, तिरस्कार त्याच्या मनात येऊ लागला. आणि तेव्हा बऱ्याच अशा गोष्टी त्याच्या जीवनात घडल्यात, पण सगळ्या त्या व्हर्बली तो बोलत असा, फिजिकली त्याला त्रास तेवढा झाला नाही. तर त्याच्या मनामध्ये भरपूर असं पेशन्स, संयम आणि या सगळ्या गोष्टी तो त्याच्या मनात असल्यामुळेच, आणि तो जेव्हा केव्हा त्याच्याशी वाईट कोणी बोलेल तर तेव्हा लगेच तो सगळ्या गोष्टी त्यांना सांगून टाकत असेल. अशा प्रकारचे एक्सपिरियन्सेस त्याच्या जीवनामध्ये आलेत. आणि तो अजून एक एक्सपिरियन्स इथं आहे. तर ग्रीन स्लेट स्कूलमध्ये भरपूर असे विचित्र, वाईट, खोडकर मुलं होते, पण त्यांना जर चांगली ट्रीटमेंट दिली तर त्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी त्या अचीव केल्यात आणि सक्सेसफुल झालेत, आणि त्यांचे जे गोल होते ते सुद्धा त्यांना मिळाले. तर अशा पद्धतीने रायटरने बऱ्याच अशा एक्सपिरियन्सेस, प्रिज्युडिस अँड रेसिझमबद्दल आपण या लेसनमधून थीम ऑफ द नॉवेल टू सर्व विथ लव्ह याच्यामधून बघितलं. तसंच आपण पुढच्या पॉईंटमध्ये सिनॉप्सिस ऑफ एक्स्ट्रॅक्ट हा सुद्धा बघणार आहोत. In this extract, Braithwaite encountered the half-yearly report of the Students' Council, in which the students of the school reported to the faculty and other students on what they have been studying thus far. Braithwaite's class representatives speak knowledgeable about their coursework and places a considerable amount of the emphasis on how much they have learned about the different people, culture, custom, and their importance of internationals and interracial cooperations. In this extract, half-yearly report of the Students' Council, the students of the school reported to faculty and students on what they have studied in this far. They represented Braithwaite's class knowledge and of their course, amount of emphasis on learn about different people, cultures, custom, importance of international and
इंटर-रेसिझम कॉर्पोरेशन्स इन मराठी. या उत्तरामध्ये निवेदक रिकी ब्रेथवेट स्टुडंट काउन्सिलच्या सामायिक अहवालाचे चित्रण मांडतात. त्याबरोबर विद्यार्थ्यांचे आजपर्यंत जे अभ्यासले आणि शिक्षक आणि इतर विद्यार्थ्यांसमोर त्यांनी सादर केलेल्या वृत्तांताविषयी सांगतात. हा महत्त्वाचा आणि अनौपचारिक प्रसंग असल्यामुळे निवेदक आणि वर्गाच्या सादरीकरणाबद्दल उत्सुक असतात.